שלום לכולם. Hello everyone. Saturday night, מוצאי שבת, אחרי יום הכיפורים, after יום כיפור, the day of atonement. I'd like to do, like every Saturday night that we do, מלווה מלכה. כל מוצאי שבת אנחנו עושים סעודה מיוחדת, מלווה מלכה. It's a special meal that we do. merit of King David, זכות דוד המלך. Also, this Shabbat, Yom Kippur, we had the death anniversary of Rabbi אשלג. בשבת, ביום כיפור, זה היה יום ההילולה של בעל הסולם הרב אשלג. זכותו יגן עלינו. So let's do some of the songs that we're doing on Saturday night. It's like special songs that we sing that helps us to bring blessings for the entire week. And in this case, it's actually for the entire year because it's right after יום כיפור. אנחנו מושכים ברכה דרך השירים שנשיר, דרך המילים שנגיד, לכל השבוע וגם לכל השנה, בגלל שעכשיו אנחנו בדיוק יוצאים מיום הכיפורים. So we welcome to join. We sing together. And what's beautiful is that the songs that we sing, it's the melody was composed by Rabbi אשלג. הלחן, המנגינה של השירים שאנחנו נשיר, המנגינה נכתבה על ידי הרב אשלג בעל הסולם. המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו ימחול, זרענו וכספנו ירבה כחול, וככוכבים בלילה, יום פנה כצל תומר, וקרא אליי גומר, יום אשר אמר שומר, עד הבוקר וגם לילה. צדקתך כיער תעבור, אלפי שעה יעבור תעבור, כי יום אתמול כי יעבור, ואשמורה בלילה. חלפה עונת מנחתי, מי ייתן מנוחתי, יגעתי בהנחתי, אשחה בכל לילה. כל אישי מבל יונתן, פתח לי שער המנוטל, שראשי נמלטל, קבוצותיי רסיס לילה. העתר נורא והיום, השבעת נפיד יום, בנשב בערב יום, באישון לילה. קראתי חיה הושיעני, אורח חיים תודיעני, מדלות תבצני, מיום ועד לילה. תאר תינוף מעשי, פן יאמרו מכיסי, עיינה אלוה עושי, נותן זמירות בלילה. אנחנו בידך כך אומר, סלח נא על קל וחומר, יום ליום יביע אומר, וללילה לילה. המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו ימחול, זרענו וכספנו ירבה כחול, וככוכבים בלילה. Next song again is with the melody of Rabbi אשלג, לכבוד ההילולה של רב אשלג, in the merit of the death anniversary of Rabbi אשלג. יהי החודש הזה כנבואת אבי חוזר, ויהי שמה בבית זה
כל ששון וכל שמחה. חזק ימלא משאלותינו, אמיץ יעשה בקשותינו, והוא ישלח בכל מעשה ידינו, ברכה רווחה והצלחה, במוצאי יום גילה, שמך נורא עלילה, שלח תשבי לים סגולה, רווח ששון והנחה, כל צהלה ברנה, שפתנו אז תרננה, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני יצליחנה. Next song, according to the alphabet order, לפי הסדר של האלף בית. It's a song that talks about Jacob. If you're reading the story in the Bible about Jacob, you see that Jacob went through many things in his life. אתם קוראים בתורה את הסיפור על יעקב אבינו, אתם רואים שיעקב עבר הרבה דברים, הרבה תלאות בדרך, הרבה. Jacob went through many challenges. Jacob the patriarch. If we look at our life, אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, we also going through different kind of challenges through our life. But the whole song talks about how constantly God tells Jacob, doesn't matter what you go through, everything that you go through, don't be afraid, my servant Jacob. ברור עולם אומר ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. Basically God telling us, don't be afraid, I'm with you. Don't be afraid. That's what we want to strengthen in our consciousness. אמר אדוני ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, בחר אדוני ביעקב, אל תירא עבדי יעקב, גאל אדוני את יעקב, אל תירא עבדי יעקב, דהר כוכב מיעקב, אל תירא עבדי יעקב, הבאים ישרש יעקב, אל תירא עבדי יעקב, וירד מיעקב, אל תירא עבדי יעקב, זכור אלי יעקב, אל תירא עבדי יעקב, חדוות ישועות יעקב, אל תירא עבדי יעקב, טובו עליך יעקב, אל תירא עבדי יעקב, יורו משפטיך ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, כי לא נחש ביעקב, אל תירא עבדי יעקב, לא הביט אבן ביעקב, אל תירא עבדי יעקב, ממנה עפר יעקב, אל תירא עבדי יעקב, נשבע אדוני ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, סלח נא לעוון יעקב, אל תירא עבדי יעקב, אתה שב שבות יעקב, אל תירא עבדי יעקב, פד אדוני את יעקב, אל תירא עבדי יעקב, צהב ישועות יעקב, אל
תירא עבדי יעקב, כל יעקב. אל תירא עבדי יעקב, אנו שמחה ליעקב. אל תירא עבדי יעקב, שב אדוני את שבות יעקב. אל תירא עבדי יעקב, תיתן אמת ליעקב. אל תירא עבדי יעקב. What we're going to do now, מה שנעשה, we're going to say special verses that we say every Saturday night from the Bible. אנחנו נגיד פסוקים מיוחדים מהתורה. With these verses helps us to draw blessings for the entire week, for the entire year. הפסוקים האלה הם מיוחדים שעוזרים לנו למשוך שפע ופרנסה לשבוע הקרוב, and for the entire year, לכל השנה. When we're meditating to draw sustenance, we meditate that we want to have abundance. אנחנו מכוונים שאנחנו רוצים שיהיה לנו שפע ופרנסה, abundance and prosperity, because we want to be channels to reveal the light of God in the world. בגלל שאנחנו רוצים להיות צינורות להשפיע את הטוב של הבורא בעולם. ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשם פני הארץ, ברוב דגן ותירוש יעבדוך עמים, וישתחוו לך לאומים. הווה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. אורך ארוך ומברכך ברוך, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם, אל אביך ויעזרך, את שדי יברכך ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדי ורחם, ברכות אביך גברו על ברכות הוריי, עד תאוות גבעות עולם. תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחד, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך, ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצריך, שגר על אפיך והשטרות צונך, על האדמה שנשבע לאבותיך לתת לך, ברוך תהיה מכל העמים. לא יברך עקר ועקרה ובבהמתך, והסיר אדוני ממך כל חולי וכל מדווי מצרים הרעים, אשר ידעת לא שימם בך, ונתנם בכל שונאיך. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך, שגר על אפיך והשטרות צונך. ברוך תנך ומשרתך. ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. יצא אדוני איתך את הברכה בהשמך ובכל משלח ידיך. ברכה בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב, את השמיים לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשי ידיך, והלבית גויים רבים ואתה לא תלווה. אשריך ישראל מי כמוך עם נושע באדוני, מגן עזריך ואשר חרב גאוותך. ואתה על במותמו תדרוך. ישראל נושע באדוני תשועת עולמים. לא תבושו ולא תקלמו עד עולמי עד. ואכלתם אכול ושבוע, והיללתם את שם אדוני אלוהיכם, אשר עשה עמכם להפליא. ולא יבושו עמי לעולם. ויטעתם כי בקרב ישראל אני ואני אדוני אלוהיכם ואין עוד. ולא יבושו עמי לעולם, ופדויי אדוני ישובון ועל ציון ברינה. בשמחת עולם על ראשם ששום ושמחה ישיגו ונסו יגום לנחה. כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. הערים והגבעות תפצחו לפניכם רינה. וכל עצי השדה ימך וחף. הנה אל ישועתי אבטח ולא אבחד, כי עוזי וזמרתי אדוני ויהי לי ישועה, ושאבתם מים באסס, וממה הנה הישועה, ואמרתם היום הודו לאדוני כי רובם שמו, הודיעו מאמינים אלוהיו, הזכירו כי נשגב שמו, זמרו אדוני כי גאות עשה. ודעת זאת בכל הארץ, צפו על עיוורון מיושב את ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. ואמר ביום הנה אלוהינו זה קיווינו לו וישענו זו אדוני קיווינו לו, נגילה משמחה בישועתו. הוריד ניב שפתיים שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ורפאתיו. ורוח לבשה את המסעי, ראש על שלישים לך דוד ועמך בן ישי. שלום לך, שלום לעוזרך, כי עוזרך אלוהיך ויקבלן דוד, ויתנם בראשי הגדוד. ואמרתם כל אחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל אחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל אחי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
ואמרתם כל לחי ואתה שלום ובתך שלום וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל לחי ואתה שלום ובתך שלום וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל לחי ואתה שלום ובתך שלום וכל אשר לך שלום. ואמרתם כל לחי ואתה שלום ובתך שלום וכל אשר לך שלום. ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני מבטחו. אדוני יוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. השם עוז לעמו ייתן, עוז לעמו ייתן, השם עוז לעמו ייתן, עוז לעמו ייתן. השם יברך את עמו בשלום, השם יברך את עמו בשלום. I'm going to say now, times the words אליהו נביא זכור לטוב. נגיד 130 פעם את המילים אליהו נביא זכור לטוב. אליהו נביא, Elijah the prophet, is the channel to bring the energy of redemption. הוא הצינור להביא את האור של הגאולה. אליהו הנביא הוא עוזר להכין את העולם לגאולה. He is the one that helps to prepare the world for redemption. So every Saturday night it comes. כל מוצאי שבת הנשמה של אליהו הנביא מגיעה. And it gives us strength. אליהו הנביא נותן לנו כוח. Elijah the prophet gives us strength so we can become channels, strong channels to reveal light in the world. אליהו הנביא נותן לנו כוח שנהיה צינורות, הביא אור לעולם. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו 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 זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו 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 זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו 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 זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב, אליהו זכור לטוב. אליהו הנביא זכור לטוב. So what we're going to do now, מה שנעשה, אנחנו נגיד קטע מהזוהר שנקרא פתיחת אליהו. We're going to say a special section from the Zohar called Opening of Elijah. It was said and written by Elijah the prophet, and it's like a special section. Also helps us to connect to the tremendous strength of אליהו הנביא, Elijah the prophet. הוא עוזר לנו להתחבר לכוח העצום של אליהו הנביא, וגם עוזר לנו לפתוח את הלב. It also helps us to open our heart.
אז אנחנו נקרא את זה מהחוברת של הספרה דצניותא. We're going to read it from the special booklet of the ספרה דצניותא. Elijah, it's called the opening of Elijah. ונועם אדוני אלוהינו עלינו וזדנו עלינו וסדן כוננו. פתח אליהו הנביא זכור לאותו ואמר ריבון עלמין. והנחיות וחושבן על כל אילי אינסטים על קוסטימים למחשבתי ופיסה בכלל לבקת 10 תיקונים וקרן על 10 שביען נגע באון על מסתים דלו את גליין ולמיד את גליין ובאון את כסיית מני נעשה ואנת כשרלון וחדלון וגידן מגל כל מנחי ודף ריש חד מן חברי ולן סרט חשיב לקילו פריש בך ולן 10 ספירן אינו נזלין כסדרן, אחד אריך, אחד קצר ואחד בינוני, ואנו נגלול להתמן לגלל שונה ולא תתאבנו כל סתרה לבושים תקנה לא מנהי פרחים נשמתים לבני נשה, כמה גופים תקלה, לא להתקרר גופה לגבי לבושים באחסיין עליהם, להתקררים בדוגנה דח חסד רואה, ימינה גבורת רואה, שמאל לתפת גופה נצר והוד תרין שוקין, לעשות סיומת גופת ברית קודש, מלכות פי תורה שבעל פי קרינה לה, חוכמה מוחה היא מחשבה מגב בינה לי באהבה לב מדבין ולנטרינטיב הנסתרות לאדוני אלינו כתר עליון כתר מלכות ולתמר מגיד מראשית אחרית נוקפתת תפילה מגד עוד י' ועוד ה' ועוד ה' דיו אוך הצילות איו שקיו דיננה ונרואה ואין פה כמה יד השקל דיננה ואתרי באו שקיו נסכם ריבון עלמין, אנטוילת אילות, סיבת הסיבות. דשקל לננה באון, והוא באון הביאו כן נשמתה לגופה, די חיים לגופה, וערך לדמיון ולתיקונה לגופה. כל מד לגב ולבר, ורד שמיה ורב ופקק מנהון שישה וסירה חוכביה ומזלה, ורא אילנין ודשאין וגינתה דעדן וסבין וחריבן ופין וננים ונין ורנוננה שעה לשתמודה. מעון מלאים ותנגון מעון מלאים ותתאים ושתמודה מלאה ותתאים מלאה דאדר בכלל ואך מנחת לת יחודה מלאה ותתאים ונשתמודה אדון על כל צבירן כל חטאית לשמדיה ונתקרים על החיה ונדלך שמדיה אנתו מלא כל שמען אנתו מושלים ודגולו וכד תסתלק מנון שתרקו לו שמען קרובה ולא משמעתה פייב אנט חכים אליו מחוכמה ידיעה, אנט הוא מבין אליו מבינה ידיעה, ידלחתה ידיעה, לשתמודה תוקפך וחילך לבני נשה, להחזר לו נכד נגל מה. דין ורחמי דין וצדק, משפט כפום ובדון לבני נשה דין, וגבורה משפט עמודה דם, צאית צדק מלכות, הקדיש המוזני צדק, טרין סמכים קשות אין צדק, עוד ברית, כל ההחזר את נגל מה, ולאו להתלך צדק ידי יודין, ולאו משפט ידי ידי רחמי, ולאו מכל מילן מידות כלל, קום רבי שמעון והתחדשו מנין על ידך תאישות יתלך לגל הרזים תמירין על ידך מדולת יאיב רשו גלה שמרנה שאת כאן קם רבי שמעון פתח ואמר לך אדוני גדולה והגבוהה וכו' אליי שמעון למכין לחבר אליי ימינה תאמו משתתחות הקיצור והרנו שוכני עפר אלינו צדיק היה דין מסתרת דמר בא נשנה בליבי ואליו אינו מתים גינדה את מר מעון הקיצור והרנו וכו' ראיה מאמנה עד ואבן קיץ ברנו שתרות השכינתא די שינה בגללת עד כאן צדיק היה כולו דמכין ושכינתא בחור יום נידי ועד שכינתא תלת קלין לגבי ראיה מאמנה ממלא קום ראיה מאמנה דע לך כמר כל דודי דופק לגבי בארבע הדוונתי לי לימה באון פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי דעתם אבנך בת ציון להוסיף לאן לא תקף שראשי נמלט על מאי נמלט על אל המרקות שברכו עד חשב דממה דרך התחרה במקדשה דל נבי ותדילי ועל נבי שובה דלה וחידה לא ענה כל זינה דל בגלותה הרי לה סימנה שראשי נמלט על ה' שכינתה בגלותה שנמדילה חיים דילה יוטל ותא עוד יוד ועוד ה' ועוד ו' ועוד ה' היא שכינתה דל מחשבן טל אלא עוד יוד ועוד ה' ועוד ו' דסיק עוד ו' חושבן טל ימליה לשכינתה מנביא וכל מקוריני אלא אם עד קיים ראיה ממנה ואמן קדישיני אימי עד כאן רזה די ייחודה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן כן, yes
also every Saturday night, it says that it's a good thing to tell a story from Rabbi Israel the Baal Shem Tov. כתוב שבכל מוצאי שבת זה טוב לספר איזשהו סיפור על הבעל שם טוב, because it's like a special light that's being revealed on Saturday night. יש אור מיוחד שמתגלה במוצאי שבת. And by telling stories about the בעל שם טוב, you receive strength. אתה מספר סיפורים על הבעל שם טוב, אז אתה מקבל כוח מיוחד. So I'll tell a story that I read. It's not about the Baal Shem Tov, but it's about the student of the Baal Shem Tov. It's also okay to tell stories about the students of the Baal Shem Tov. Everything is okay. Kol beseder. So the story is about one of the students of Rabbi Israel the Baal Shem Tov. Rabbi Israel the Baal Shem Tov, he lived approximately around 300 years ago in Ukraine. הוא חי לפני בערך 300 שנה באוקראינה. One of his students is nickname is תולדות יעקב יוסף. השם שלו, של הספר שהוא חיבר, זה תולדות יעקב יוסף. רבי יוסף מפולניה. And it's a story that I read during Yom Kippur in one of the, one of the places. Anyway, so, there was supposed to be like a Brit. Brit is like, there's a circumcision when the kid is like 8 days, right? Anyway, so he was supposed to go there. And he was invited, and, he was kind of strict. Toldot Yaakov Yosef, he wanted everything to, to be precise. If you invite me, let's say 3 p.m., I'm coming, 20 minutes, we finish, I'm going. It's like he was, in his consciousness, he was like kind of very strict about everything. הוא היה מאוד מאוד קפדן על כל דבר. הוא אמר, הזמנתם אותי שעה 3, אני מגיע לשם, עושים את זה 20 דקות, ברית מילה, אני הולך הלאה. Anyway, he comes, and there was not enough people for the Brit. You're supposed to have 10 men. צריך להיות 10 אנשים. לא היה. Anyway, so there was like they went to the different streets to find a man, another person, and they found someone and brought him. אז הם הלכו לחפש ברחובות עוד איזה בן אדם שיוכל להשלים להם עניין, הביאו אותו. So, the Toldot Yaakov Yosef, the student of the Baal Shem Tov, saw that this person is like something special about him. הוא ראה שמשהו מיוחד בבן אדם הזה שהביאו. The first thing, like when students of the Baal Shem Tov, the student, like the people asked him to come to the Brit, he said, שיהיה כך, let it be. Let everything that you ask him, let it be. You want to come to the Brit, let it be. שיהיה כך. You want to, participate in the Brit, let it be. אתה רוצה להשתתף, שנכבד אותך באיזה משהו לברית, let it be. You want to join us in the meal after the Brit, let it be, שיהיה כך. כן, אתה רוצה להשתתף בסעודה אחרי הברית, שיהיה כך. Everything is said, שיהיה כך. Okay, let it be, whatever, let it be, not whatever, let it be, שיהיה כך. And then, תולדות יעקב יוסף, the student of the Baal Shem Tov, said, I want you to, stay, that we can study together. He wanted to invite him, that they'll study together, but then they realized that he disappeared. הוא רצה ללמוד איתו אחרי הברית, אבל אז הוא נעלם. And the lesson was, he was very kind of strict, תולדות יעקב יוסף. He thought to himself, 20 minutes, I'm coming, I'm going. Eventually, they realized that it was Elijah the prophet, this person. And this person came to teach the student of the Baal Shem Tov. Don't be too strict. You were so strict, you wanted to come exactly on time, that everything will be exactly on time. You were not angry, but you asked like the person that's the father of the little baby, why there is not 10 men,
we agreed there's going to be 10 men exactly in time, right? So, suddenly he realized that he wanted to stay, to study more with this person, and this person disappeared. הוא אמר, אני רוצה שאתה תגיע בזמן מסוים, אני לא רוצה, הוא רצה להגיע בזמן מסוים, כדי שהברית יהיה בדיוק, כדי שיוכל ללכת, ובסוף רצה להישאר עם הבן אדם הזה, שזה היה אליהו הנביא, הוא הלך, אליהו הנביא הלך. So the lesson is, sometimes we are too strict, but the answer of Elijah the prophet is let it be. Means, who knows? Maybe I need to stay more, maybe I need to stay less. Sometimes we already planning everything. I'm coming only for 20 minutes and I have to go after. And the message of Elijah the prophet was, let it be. They inviting you abroad, let it be. They inviting you to stay for lunch, let it be. Everything is let it be. Means I'm here like in the schedule of God, not in my schedule, right? Sometimes we too much strict. That's how I want life to be. That's how I want my children to behave. That's how I want my wife or husband to behave. That's how I want life to be exactly in this time, this order, in this and that. And Elijah the prophet came to teach him, to teach us. Let it be. It means to be more flexible, to learn how to kind of adjust ourselves to the situation. Who knows? Maybe you're supposed to meet someone. Maybe Elijah the prophet waiting to meet you and to study with you. But because you're too strict and you say only 20 minutes, so he already left. Because, So anyway, so that's like a little story that I read during Yom Kippur. I think it's something that we can learn a lot from. And beside that, יום זה היה יום ההילולה של רב אשלג. Today it was the death anniversary of Rabbi Ashlag. Maybe we'll share a few things about Rabbi Ashlag. Also, by the way, the death anniversary, of course, of Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, שיצא בעולם ביום הכיפורים, Roman, they killed Rabbi Akiva exactly on the day of Yom Kippur. And Rabbi Akiva is like kind of, his death was very painful. המוות שלו היה מאוד מאוד בייסורים. The Romans were very cruel. And they took like knives to peel his skin off. הם לקחו סכין כדי לחתוך את האור שלו. So one of the students of Rabbi Akiva said, how can it be? You're teaching all your life about loving others and about the Torah, and you're such a perfect person, just sharing and caring, and never angry. It's like, how can it be that you're going through so much pain? It's not make sense, right? איך יכול להיות שאתה עובר כל כך הרבה כאב, למרות שאתה בן אדם כזה טוב, כזה צדיק? He said, Rabbi Akiva said, the truth is that this is the most elevated moment of my entire life. Why? Because I can say now that I love God, not because, usually we say, I love you, God, when everything is kind of, we're sitting on the sofa, we have like our meal, life is beautiful, everything is just going smoothly in life, beautiful. Then we love God, What about the times that things not go so smoothly? Do we still love God? Do we love God a little bit less? Rabbi Akiva said, all my life I worked hard to get to a moment that even God takes away my soul, I can love Him the same way like it's the perfect moment of my life. The same way. And that's my opportunity right now. To tell God I love you, doesn't matter what's happening. It's also connected to Yom Kippur. Rabbi Akiva also left the world exactly on Yom Kippur.
it's interesting because Rabbi Akiva was in the middle of there's certain place in the prayer. It says, Orech yamim asbi'ahu ve'ar'eu be'yeshuati. Orech yamim asbi'ahu ve'ar'eu be'yeshuati. It's like, I will have a long days and I'll be able to see my salvation. And he said it again, like it's like a kind of a record that got stuck. How do you call it? You know, like again and again, the same kind of verse again and again, the same thing. Or chamim asbi'eu ve'ar'eu be'yeshuati. Or chamim asbi'eu ve'ar'eu be'yeshuati. And the how do you call it? The cantor, the guy that leading the entire prayer, didn't understand what's happening. So they stopped. And anyway, and that's in that verse, in that sentence, Rabbi Ashlag soul left his body and he basically died. And on Yom Kippur, I had the merit to visit Rabbi Ashlag just before Yom Kippur, just on Thursday night. You know, it's interesting, since the war started in Israel, October 7th, a year ago, I almost didn't leave the north of Israel. I stayed here the entire time. Means I did live to some places, but mostly I stayed here. So I didn't even, if I'm not wrong, I didn't even go to visit Rabbi Ashlag even once in the last year, and also not the Western Wall. Because of everything that happened here in Israel, it's like it was very kind of, no one really understood what's happening, the whole situation. Anyway, so, but I knew that I want to come before Rosh Hashanah or before Yom Kippur to visit Jerusalem, to visit Rabbi Ashlag, and I really tried and it didn't work out. And then suddenly it's like just before Yom Kippur, I decided I want to go. It's like, that's it, I'm going. And I took my son with me, and we took the train, we went to Jerusalem. And it's kind of, was very interesting. We went to the Western Wall, and we did our connection over there. Then we went to visit Rabbi Ashlag. But it's like, what's interesting was, this year, it's 70 years since Rabbi Ashlag left the world. 70 years, it's like a special time. And they did like a whole big celebration over there in the place where he's buried. I think it's like such a merit to know the writings of Rabbi Ashlag. There's a lot of writings, obviously, many writings teaching you beautiful things about the Torah, about life, about God. There's something very unique about the teachings of Rabbi Ashlag, and the people that really go deep into the teachings of Rabbi Ashlag say this is something that it's beyond. It's not just another beautiful writings. And Rabbi Ashlag actually says that the writings that he wrote, they got revealed to him from the upper world because we're in a new generation now. And we see that life is different. If you just think, about your life, let's say 30 years ago, and today, it's like, the difference is unbelievable. 30 years ago and what's happening today. From the internet revolution point of view, but not just the internet. It's like something changed dramatically in the world. Also, the same way that on a physical level something big time changed, it's just representing something on a spiritual level, completely got transformed, completely. Just imagine 30 years ago you wanted to hear a lecture, you had to go to visit to learn, today you can open on YouTube lessons about any subject that you want and learn everything in a moment.
If you want to learn about Rabbi Ashlag, it's right there, you know. You want to stream lessons from the teachings of Rabbi Ashlag in the Zohar, like people all around the world today can learn it. It wasn't available 30 years ago, you know. To stream yourself with your own phone, it's like kind of unbelievable. It's just representing from the upper world, this great light want to be revealed. The teachings of Kabbalah now become accessible and available to every person in the world that wants it. Every person somewhere in the corner of the world wants to learn Kabbalah. They can open YouTube and listen to the writings of Rabbi Ashlag. And Rabbi Ashlag, 100 years ago, he wrote that that's what will happen. I'll read it for you soon. He wrote, there's going to be a time that the teachings of Kabbalah will be available for every human being in the world. And there is a purpose. It's not like, that's a beautiful thing to learn Kabbalah. It's like a hobby. It's not a hobby. To learn Kabbalah is because this is the teachings that teaching you how to create the real you, to reveal the real you, and to let go of all the things that it's not you. It's just covering the you. Once you're revealing the real you within you, now you really can get connected to God, because you reveal your true self, which is pure soul that God gave you. And this transformation that we're constantly talking about, that Rabbi Ashlag talked about, obviously it's not just Rabbi Ashlag talked about, it's the entire Torah talking about, and all the Kabbalists throughout the generation talking about it. But Rabbi Ashlag says what's unique about my teachings is that I make it practical for this generation. You know, our generation, everything is practical. If you watch, you watch like something on Instagram or something like that, it's like few seconds video. If it's not, they're moving it on, next video, right? Means everything today it's practical. Everything today is fast. If it's not fast, if it's not practical, it's like kind of old-fashioned, right? Today on AliExpress, if you know what's this website, AliExpress, you can buy everything from China, right? So everything that you want to make your life easier, it's like you can get it and you'll get it in a few days in the mail. And it's like anything that you want to make your life easier, anything, It's like today everything is practical. Rabbi Ashlag says, I have to make the Torah practical. I was sent to this generation to make it practical, to make it simple for people. What is the bottom line? What is like the bottom line on a daily basis? How you actually live a life that you just set up your consciousness properly and you easily can get access to the Creator. What is it? What's the thing that people need to get? And explain it there. And that's why one of the things that I'm doing in the last few years, I realize how much it's important to kind of explain, even though the teachings of Rabbi Ashlag are actually very kind of simple, but still, I think that, I thought at least, that you need still to explain them. Even though everyone can go online and read the writings of Rabbi Ashlag, it's kind of simple, pretty simple. But I took upon myself to make it more kind of accessible to the people. So what I'm doing, I'm uploading on my YouTube channel, Love Kabbalah, like that I'm actually taking the book of Rabbi Ashlag, which is called Giving of the Bible, and I just read. I just read directly from the article, directly from his book. And all what I'm trying to do is just to give it extra explanation so it will be kind of even more simple. So I really think on the death anniversary of Rabbi Ashlag, it's important that every one of us will make the effort to take upon ourselves that I want to invest more to learn his teachings. It's important. It's really important
So you can learn it by yourself, or you can learn it with those videos online. And if you want, something that I also do, I'm doing like Zoom meetings with people or over the phone. And we actually take the actual text of Rabbi Ashlag and we read it word by word, and I just explain it just a little bit. But I read it word by word, and you know, it's in front of you on the Zoom. So it's like kind of going exactly according to his writings. And many people that doing it, first of all, each time that I'm doing it, I'm learning something new. It's like, for me, I feel that it's a major privilege to read from his writings. And that's why I want to share it with people. So I think if you want, willing to commit for yourself, even once a week, once every 2 weeks, once every whatever, you know, once a month, but to have a meeting, either, you know, if you want, you can do it with me, you can do it by yourself, whatever you want. So we actually learning together. It's very, very powerful. You'll see when you do that, how much you're going to learn each time. That even though, let's say you read it in the past, you'll be surprised how much by learning it together is going to reveal even more secrets, and more and more and more. It's just endless. That's just a little bit from the writings of Rabbi Ashlag. And I want to read for you some kind of little section that Rabbi Ashlag wrote about the importance of the revealing the knowledge of Kabbalah in our generation. And it's in Hebrew, but I'll try to translate it. And again, especially now, Saturday night in Israel, connecting to soul of Rabbi Ashlag. So we will read a section. It was written approximately 100 years ago by Rabbi Ashlag about the importance of the spreading of this knowledge to the world in our time. 1 second. This section, it's also translated to English, and by the way, also to some other languages. But now I'm just going to read it in Hebrew and translate. So the name of the article, you can also find it online, is that the shofar of Messiah. You know? It's interesting because Saturday night, we heard the shofar because on Saturday night, it means when Yom Kippur ends, they blowing the shofar. Every time that the Day of Atonement, Yom Kippur ends, you blowing the shofar. What's the idea? We're going to talk about it, but let's see. Let's start. הפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. It says, revealing the secrets, the knowledge of Kabbalah to the masses. It's called a shofar. Shofar is basically the ram horn, right? Like the horn of the ram that we're blowing on Rosh Hashanah, on Yom Kippur. So it says that in the time or when Messiah going to come, just before the Messiah going to come to the world, it says that people all around the world will hear a very strong voices of the shofar blowing all around the world. That's what it says. So Rabbi Ashlag says that it's not necessarily just the physical blowing of the shofar, but the actual spreading of the knowledge of Kabbalah to the masses is considered to be that sound of the shofar. That it says that before Messiah going to come, the knowledge of Kabbalah will be spread in the world in order to prepare the world for the new light of Messiah. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. Like if someone will blow the shofar outside, like this big shofar,
and like will blow it with all his strength, it can, you can hear it for miles. כן התפשט הד החוכמה בעולם, בכל העולם. So in the same way that like the sound of the shofar can go miles and miles away, also the knowledge, the wisdom of Kabbalah will be like a voice. And remember, Rabbi Ashlag wrote it 100 years ago. Back then, 100 years ago, basically almost no one even knew this word Kabbalah. And no one actually knew how you learn Kabbalah. There were almost no books about Kabbalah. It was basically only Rabbi Ashlag making tremendous effort to spread this knowledge in the world. And besides that, obviously there were Kabbalists that learned it, but not like trying to do everything that it will go to the masses. So no one in the world really knew about it. But Rabbi Ashlag says, that's what's going to be. Okay, let's continue. And it says, שאפילו אומות העולם ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. That he says, Rabbi Ashlag, that even all the nations of the world will hear that voice, will understand the wisdom of Kabbalah, and they all going to agree and admit that there is a wisdom, a true wisdom of God within Israel. Means that all the people of the world will know that within Israel there's a knowledge that can teach the entire world how to connect the world, how to connect to God in the real way. ותפקיד הזה, what does mean the real way? Real way means, the Rabbi Ashlag, the knowledge of Kabbalah, unfortunately we see that throughout history, because of religions, there's a lot of pain in the world, there's a lot of wars in the world. So how can it be? The religion is supposed to teach how to bring unity and love and harmony in the world. So what's happening? Maybe different religions, I'm not saying that they are not right. Every religion have their truths. But supposed to come a knowledge, and I'm talking about all religions, Judaism, Christianity, Islam, and all the others, means we have to learn the deeper message of God, that it's not necessarily the external part, it's the inner part. And it's interesting that when people learning Kabbalah in different places in the world, doesn't matter if their religion is Christianity or Muslim or Jewish or any other religion, they understand a deeper message of how to connect to God than whatever their religion represented so far. And we know, just in general way, what Rabbi Ashlag says, the main idea of his teachings, that we came to the world with consciousness of receiving, and the consciousness of receiving, that's what separates us from God. So you can believe in God and love God, but doesn't matter means that you are connected to Him. Because to connect with God, Rabbi Ashlag, the main teaching says you need to have affinity with Him. And the way to have affinity with Him, if you work very hard to take your aspects about your consciousness that it's only thinking about me, and you gradually throughout the journey of your life, you transform the me into we. You transform the only me to how can I think about the whole? How can I be, instead of just taking, how can I be a channel? And if you doing that transformation, then you get closer to God more and more. If you're the opposite, if you're thinking more about me, then you get further away from God. Doesn't matter if you're Christian or Muslim or Jewish, because it's a spiritual law for every human being in the world. And that's kind of general. How exactly to do it, that's why we need to learn more deep the knowledge of Kabbalah. But that's generally the idea. Anyway, so he says, ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא. We just learned before about Elijah the prophet, right?
It says that that's the job of Elijah the prophet. Why? Because גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. To reveal the secrets of the Torah, which is Kabbalah, considered to be revelation of Eliyahu, of Elijah. על דרך שאמרו ז"ל, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. Means to understand in the deep way the message of life, the message of God, the message of the Torah, you need Elijah the prophet. Elijah the prophet, he's the one that can helps a person to understand in a deeper way the message of God, in a deeper way the message of life. כן, תשבי, תרץ קושיות ובכך אמרו שג' ימים. That's why he says, the 3 days before the Messiah will be revealed in the world, Elijah will go to the heads of the mountain and will blow with a great shofar that will make tremendous sound in the world. תבין, רמזים האלו שאין עניין שופר הזה רק גילוי חוכמת הנסתר. So obviously we're not necessarily talking about a physical level. We're talking about on a spiritual level that the knowledge of Kabbalah will start to be revealed in the world before Messiah gonna come to the world. רק כי גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. Because it says it's a condition, it's a precondition that before the final redemption will be revealed in the world, it's have to be that the knowledge of Kabbalah will be revealed to the masses of the world. It's a condition, it's a must. ולזאת יעידו ספרים שכבר נגלו על ידי בחוכמה הזאת. רבי אשלג says, I already revealed books in this wisdom, שדברים העומדים ברומו של עולם נפרסו לעיניי כמו לבני קול כמו סמלה. It says, the most elevated knowledge in the world being revealed in my books, רבי אשלג says. שזו עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. רבי אשלג says, the fact that I could bring these tremendous secrets that never were revealed before in my books, it's all that's beyond, like, the fact that Rabbi Ashlag translated the Zohar, first time in history. And it says also that when the Zohar will be revealed, it's another indication that we're getting ready for the redemption. Also, Rabbi Ashlag wrote the 10 Illuminations, which is the explanation about how the world is operating on a spiritual level. Anyway, all those things, it's indications, Rabbi Ashlag says, that we are just so close to the redemption. וכבר נשמע כל השופר הגדול. Rabbi Ashlag says that the sound of the shofar, this great sound of the shofar, it's already heard. It's not like one day it will be heard. It's already heard. The fact that this knowledge is out there and people learning it all around the world, that's the voice of the shofar, that it says that we're going to come before redemption, going to come, before Messiah going to come. Even though, you can't hear it from miles away, means he wrote it 100 years ago. Today, it's interesting. We just spoke about YouTube. A person can be in the kind of, I don't know, somewhere in the world that, by himself in a lonely island, on the internet there, for whatever reason you have internet. Today you have those satellite kind of cell phones. You can have internet anywhere in the world, right? So anyway, back then, Rabbi Ashlag says, there is like a silent voice. But today, everywhere in the world, it's like the sound of the shofar is blowing, and everywhere in the world you can listen to it. The knowledge is out there. לכן התחלת כל גדלות היא מוכחת לקטנות מתחילה. Rabbi Ashlag says, everything that's going to eventually be great in the end, it have to be very silent and small in the beginning. Imagine, Rabbi Ashlag, he was just him, and in the beginning it was just him, basically. And then 10 students joined him, and every night they would come to his house in Jerusalem.
in the middle of the night, in kind of midnight, and study with him until the morning, every night. But that's it. That's all what the voice of Kabbalah was in the world, right? Today, thank God, it started to be spread out. ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה הדקה. If you want to have a great voice, first of all, it have to be a great silence. כי כן דרך השופר שקולו הולך וגדול. The sound of the shofar is like, in the beginning, it's just like, not that strong, but in the end, it's like tremendous. ומי עוד כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי סודות כאלה. Rabbi Ashlag says, I know that I'm not worthy for these great secrets. I'm not worthy. Rabbi Ashlag talk about himself. He say, really, who am I? Who am I that I'm the messenger for these secrets, for these great secrets? ואין צריך לומר להבינם. And who am I even to understand these secrets in the root level? And he says, why did God did that? It means, why did God chose me to be the channel for this wisdom for the world? I don't understand, Rabbi Ashlag says. אין זאת אלא מפני שהדור ראוי לכך. The truth is, the answer is not because I'm so great, just because the generation, the people of the world waiting for this knowledge. The world needs that knowledge, Rabbi Ashlag said 100 years ago. That's the final generation that's standing just before the final redemption. וכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת כל שופרו של משיח. That's why, וכך הוא כדאי להתחילה, that's why this generation is worthy to start to hear the voice of the shofar of the Messiah, שהוא סוד גילוי נסתרות, and that's the secret of revealing the secrets. Baruch Hashem. So maybe we'll sing a song that Rabbi Ashlag, it's actually available on YouTube. It's like a song that Rabbi Ashlag sang, and there's a recording of him singing it on YouTube. So let's sing it. Maybe we can close our eyes for a second. Just try to connect with the surrounding light of Rabbi Ashlag, the tzaddikim. They want to help us, to elevate, to get stronger, to be closer to God. So we can just kind of try to connect to the tremendous desire of Rabbi Ashlag to help us, to make extra effort, to learn from his teachings, so we can get closer to God. The ultimate desire, the sharing, all what Rabbi Ashlag talks about is influencing for others. What does it mean to influence for others? What does it mean to bestow good for others? It's to want to help the other human being to be closer to God. Because how can you help the other human being? Like, you can help them in different ways, but the ultimate way to help another human being is to help them to connect to God. And that's what the tzaddikim wants to help us, to be closer to God. So, just before we're finishing, I always love to, on Saturday night, to sing the song of Rabbi Shimon Bar Yochai. We always want to be close to Rabbi Ashlag and to Rabbi Shimon Bar Yochai. Beside all the other tzaddikim, of course. So we'll sing a song
was written by the Ben Ish Chai around 160 years ago. He came from Baghdad, from Iraq. First time he came to visit Rabbi Shimon Bar Yochai in the Galilee, he prepared a special song that until today, people constantly singing that song. And it's like a song, again, according to the alphabet, talking about Rabbi Shimon and the light that he revealed in the world. So let's sing it together. 1 second. Let me bring it. בשמעון בר יוחאי, ואמרתם כה לחי, רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כה לחי, רבי שמעון צדיקה. ואמרתם כה לחי, רבי שמעון בר יוחאי, אמרתם כה לחי, רבי שמעון צדיקאי. איש אלוהים קדוש הוא, אשר יין עטהו, הם חכם ישכיל פיהו, אדוננו בר יוחאי, ברוך הוא מפי עליון, קדוש ומהיריון, מהגליל העליון, אדוננו בר יוחאי, גיבור ואיש מלחמה, בדתו התמימה, מלא מדע וחוכמה, אדוננו בר יוחאי. דרש כל תעלומות, בעוז ותעצומות, על המעלות רמות, אדוננו בר יוחאי, וכבה בתוך מערה, מפני הגזרה, שם למד סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי, ושם נברא מעיין לו, וחרוב למחלו, מה טוב חלקו וחבלו, אדוננו בר יוחאי, זכר צדיק לברכה, דנך וברכה, זכה ורבים זיקה, אדוננו בר יוחאי, חידש כמה הלכות, הם במשנה ארוכות, זה המרגיז ממלכות, אדוננו בר יוחאי, תיאר את העיר טבריה, עשה אותה נקייה, הודו לו מן שם היה, אדוננו בר יוחאי, יד הכל הנסתרות, דבריו עושים פירות, ביטל כמה גזרות, אדוננו בר יוחאי, כל ימיו אשר חיה, אותה קשת לא נהיה, כי הוא אותו למיה, אדוננו בר יוחאי, לכל ישראל העיר, בסתר בעיר, כאור החם המזהיר, אדוננו בר יוחאי, מקום בחר בשמיה, עם הנביא אחיה, אז עם מבני העלייה, אדוננו בר יוחאי, נחמד מאוד למעלה, זכר ליקה וגדולה, כתריון לא נגלה, אדוננו בר יוחאי, סיני, סיני לא נקרא, הרי שבחבורה ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי, עשה 70 תיקונים יקרים מפנינים, במתיקן העליונים, אדוננו בר יוחאי, פתח את פי בחוכמה, הוציא לה תעלומה, תיקן זו רחמה, אדוננו בר יוחאי, צדיק יסוד העולם, גילה מדרש הנעלם, יכול לפתור העולם, אדוננו בר יוחאי, כל הזמיר הרצים, והחית את הקוצים, והצילת לחוצים, אדוננו בר יוחאי, ראה פניו מאירים, בשבתו עם חברים, את גילסות נסתרים, אדוננו בר יוחאי, שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי. תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב עלינו. אדוננו בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב עלינו. אדוננו בר יוחאי, תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו, הוא ימליץ טוב עלינו. אדוננו בר יוחאי. For the special הילולת, death anniversary of Rabbi Ashlag, maybe we'll just do one more song. That it was also composed by Rabbi Ashlag. It's a song that we usually sing on the third meal. זה שיר של גם מולחן וגם רב אשלג שאנחנו שרים בדרך כלל בסעודה שלישית של שבת. If you have the chance to sing it every Saturday afternoon, just 1 hour before sunset approximately. So it's a great kind of opportunity. It's like a song that talks in Hebrew
about how the soul is yearning and craving to be unified with God. ידיד נפש. It's like, again, just a melody with Rabbi Ashlag. And try to kind of connect to the surround light of Rabbi Ashlag. ידיד נפש, אהבה חכמת, משום עבדך כרצונך ירוץ עבדך כמו היה ישתחווה אל מועמדך ירב לו אל ידידותיך חפץ וכל אדוני זיו העולם הבשיחו לה אהבתך אליי לא נזיבך אז תתחזק ותתרפא והייתה שמחת עולם הבאתי כאמונה אמונה רחמך וחוסנה על בן אהובך אליי אליי זה כמה נחשפתי לראות בתפארת עוזך חמדה ליבי וחוסנה ואל תתעלם אליי יגלנה ופרוס חביבי עליי את סוכה שלומך
תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה מהר האור כי בא מועד וחוננו כי ליונה הנה בעזרת השם, I would like to wish everyone גמר חתימה טובה, פתקה טובה. May the merit of the tzaddikim protect us. We're praying, בעזרת השם, to be sealed in the book of life, להיות חתומים בספר החיים. בעזרת השם. Blessings.